ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನಾದರೂ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ. Okay, then first, what is a ovulation? The release of ovum or a secondary oocyte from the ovary or a graphene follicle is called as a ovulation. ಹಂಗಾರೆ 3 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್? ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಓಸೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಆರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ನೇಮ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್. Okay, they are called as a interstitial cells, are what? Leydig cells. What is a menopause? It is called as the cessation or stoppage of menstrual cycle. The cessation or stoppage of a menstrual cycle or ovulation in the female. The stoppage of ovulation in the female, it is called as a menopause. Name the physical and physiological connection between maternal body and embryo. Connection between maternal body and embryo, that's embryo is called as a fetus. Then it's a placenta. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರುಳು ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಅಂಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟ. ವೈ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಟುರೇಷನ್? ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಯುಟ್ರೈನ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೋನಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಂಕುಚನವನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫೈನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನ್ಸಿಸ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ದ zygote, it is called as a embryogenesis. What is a menarche? The first menstruation begins at puberty is called as a menarche. ಹೌದಾ? ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಋತುಚಕ್ರ ಏನು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಏನು ಋತುಚಕ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೆನಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್? The milk produced by a mother during the initial few days of lactation is called as a colostrum. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಹಾಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ 14th day ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ LH ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹೌದಾ? ಅದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ LH ಏನು ಲ್ಯೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 14th day ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ 14th day ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಹೌದಾ? ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆರಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಪ್ರೊವೈಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ದಿಂದನೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೇಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೆಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಪಸ್ luteum. It's a progesterone. Name the hormone secreted by corpus luteum. It's a progesterone. Next one, what is a implantation? Blastocyte ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ. Blastocyte embedded in a endometrium of a uterus or attachment of a blastocytes to the uterus, it is called as a implantation. ಹೌದಾ? ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಎಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಯೂಟ್ರಸ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್? ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟುರೇಷನ್ originates from fully developed fetus and the placenta, which induces a mild uterine contraction. Name the hormone released by the ovary in the later phase of a pregnancy. It's a relaxin. Later phase of pregnancy ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ನೇಮ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅ ಯುಟ್ರಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟುರೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್. Name the finger-like projections on the trophoblast that appear during implantation. Those are chronic villi.
Those are what? Chronic villi. Villi ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ? ಯೂಟ್ರಸ್ ವಾಲಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಆಂಫ್ಯುಲರಿ ಇಸ್ಥಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಆಂಫ್ಯುಲರಿ ಇಸ್ಥಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಡೀತದೆ. ವೇರ್ ಆರ್ ಲೇಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ seminiferous tubule. Outside the seminiferous tubule. Name the layer of the cells forming the outer wall of blastocyst. Those are what? Trophoblast. What is a cleavage? A repeated rapid mitotic cell division of a diploid zygote. It is called as a cleavage. Then 2 more questions. List any 4 hormones secreted by placenta. Okay, human chronic gonadotrophin, HCG. It's called as a HCG, human chronic gonadotrophin. Next, human placental lactogen, HPL. Human placental lactogen, it's a HPL. Then estrogens, progestogens, then relaxin. These are the hormones secreted by placenta. Karodapadi. Placenta is the structural and functional unit between the fetus and maternal body. Substantiate the statement. The chronic villi and the uterine tissue becomes interdigited to form the structure or placenta. Placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and removal of carbon dioxide and excretory wastes or waste materials produced by the embryo. They are helpful to remove the waste from a baby. Mention the accessory ducts of the female reproductive system. Rete testis. Sorry, not female reproductive system, male reproductive system. Mention the accessory ducts of the male reproductive system. Rete testis. Okay. Then vasa afferentia. Then epididymis. Then vas deferens. What are the stem cells? Where do you find it? The cells which have the what potency to give rise to all the tissues and organs. These are present in the inner mass cells of blastocysts. Okay, blastocysts ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಯೂಟ್ರೈನ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Secretion of male accessory glands constitutes a seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzyme. Secretion of bulbourethral glands act as a lubricant during a coitus. Name the hormones secreted by Leydig cells and corpus luteum. Leydig cells, testosterone or androgens, corpus luteum, progesterone. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೇಡಿಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅದು ಮೇನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಮ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ. ಗಿವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ oogenesis. Okay, spermatogenesis, it occurs in a seminiferous tubules of a testis in males. Then oogenesis, it occurs in the follicle of ovary in females. 4 functional sperms are found from each spermatocyst. 1 functional ovum is produced from each primary oocyte. Name the 2 gonadotrophins. It's LH and FSH. LH luteinizing hormone, FSH follicle stimulating hormone. What is a corpus luteum? Under what condition does it undergo degeneration? In the ovary, after ovulation, the remaining parts of a ruptured Graafian follicle transfers as a corpus luteum. In fertilization not takes place, corpus luteum degenerates into corpus albicans. Draw a neat label diagram of human sperm. Okay, the structure of sperm. The tip of the sperm is called as a not only tip of the sperm, what a covering part of a sperm is called as a plasma membrane. Then the tip of the sperm is called as a acrosome. Then inside the layer of the acrosome there is a nucleus containing a chromosomal material.
Okay, it's a genetic material. Then this part is called as a neck. Then this part is called as a middle piece. Then in middle piece you see a grain like structures. Those are called as what mitochondria, energy source for swimming. And very important, sperm contains a tail to swim, in near where uterine fallopian tube up to ovary. Then what is a spermatogenesis? Explain the process of spermatogenesis. These are what lengthy questions. With the help of diagrams, we are what we want to discuss this. That's why in next clip we are going to discuss about these lengthy questions. Okay, thank you so much.